Today is the 15th of May. It's a Friday, 15th of May 2020. In the time match is 8 p.m. Kwaura news. The reason under rekudhera ndekuti handisa kutaura senge zviri premeditated or zvinhu zvakarongwa, but I want to say something that is very, very important. So, to authentify my whatever that I'm going to say, that even Tangana record on 8, which 15 on a Friday, and it is 15 May 2020. News zaitwa, and the news that is zaitwa, and that one is you remember, the news that one is. It's just a minute, any minute from now. News and why my headlines, the news, then I'll go into detail. Now 8 o'clock, it is time for the news. And the news then is 15 May. Good evening, this is the news read by Fungai Chimbindi. The late Brigadier General Crispin Masuku, who died on Wednesday this week, has been declared a national hero. In a statement, ZANU-PF Secretary for Administration, Dr. Obam Bofu, confirmed the national hero status conferred on the late Brigadier General, whose Chimrenga name was Comrade Kit Manzini, who was buried at Lady Stanley Cemetery in Bulawayo today. In a speech read on his behalf at the burial, Commander Zimbabwe National Army, Lieutenant General Edzai Chimonyo, said the late lived a life worth celebrating and that his legacy will be cherished for years. Brigadier General Masuku, age 61, joined the liberation struggle when he was only 19 and received military training in the then Soviet Union and was among those who survived the Rhodesian air bombardment of August 1979 in Zambia. At independence, he joined the Zimbabwe National Army as a lieutenant and rose through the ranks to become Brigadier General, a rank he held until the time of his death. Brigadier General Masuku is survived by his wife, Nomatemba Diweni, and 3 children. Meanwhile, all flags will fly at half-mast from tomorrow. The Ministry of Health in Chauke has announced the number of COVID-19 confirmed cases in Zimbabwe now stands at 42. Of the 4 new cases recorded today, 1 is from Mashonaland East Province, 1 from Harare, with both having recently arrived from South Africa. The other 2 are from a quarantine center in Mashonaland West Province. Zimbabwe currently has 25 active cases, 4 deaths, and 13 recoveries since the onset of the COVID-19 outbreak in March. Meanwhile, despite challenges in acquiring test kits from outside the country, the government through the Ministry of Health in Chauke says Zimbabwe is moving in the right direction in the fight against the COVID-19 pandemic. Deputy Director of the Ministry of Health in Chauke, Dr. Raiva Simbi, says Zimbabwe has enough test kits, with the country moving towards decentralizing COVID-19 testing by next week. We have enough tests to carry us for the next 2 weeks, whilst we wait for the next consignments. And I'm also happy that we have received for the next 2 weeks. The gene expert It means the next we were waiting for a very long time. Monday And for the next 2 also weeks. a form of PCR test. I think it's definite. It's going to happen more throughout the country. lockdown. So we hope by weekend into next week we should be able to have decentralized our COVID testing. So the thing is, the reason why I recorded this was I was shown something today. Nasi pandamuka manheru musi wa 15 Mambakwedza. I was shown a vision, but on the vision I was shown Zimbabweans struggling, fighting, a chaos, and it Ruja within the next 6 weeks zichatevera. 6 weeks dzandutaura dzichatevera dzinenge dzichitanga musi Sunday, and it from Sunday toverenga 6 weeks, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks, and within that time frame, Emma weeks, where there's going to be chaos, there's going to be disaster, pachava nema heartbreaks, vanhu vacharwadziwa, vanhu zvavari kuexpecta
kunge achinzwa nekuona hazvisi zvichaitika. Vanhu zvavari kufungidzira sandizvo, handiti zvavari kuona hazvisvirizvo, zvavari kunzwa hazvisirizvo. Vari kunzwa zvavari kunzwa ndo zvavada kuti vanzwe, handiti zvoda kunzi vanzwe, but hazvisirizvo zvavanenge vachifanirwa kunzwa. So the point is, within the next 6 weeks, Zimbabwe is going to be so hard. The conditions will be so tough. Vanhu vari kurwadziwa vachatonyanya kurwadziwa. Kuchaita mainfections akawanda, kuwedzera pane akawanda, noti emanhamba atiri kunzwa, handiti kuchaita ndufu dzakawanda, dzimwe dzichikonzereswa nechirwere. Vanhu vachaita stress, mudzimba vanhu vachanetsana kudarika zvavari kuita. Saka dzimba dzakawanda rudo ruchaparara, handiti there's a lot that is going to happen. It's not a prophecy, but it's a message. Ndaona ruzha, zvakafanana nevanhu vanenge vari papressure, vanhu vachiita zvokumanikidza. Unoziva zvakafanana ndingangoti nevanhu vada kukwira mubhazi. Bhazi rinenge rine door 1 diki, handiti door 1 diki rinokwana munhu anopinda 1 handiti ukatoona kuti mukada kuita paipa pakuti muda kupesana kuti mumwe munhu ari kupinda mumwe munhu ari kuburuka, space yacho inenge isingazokwana zvokuti mumwe munhu anofanira kutoenda nepasaidi kuti mumwe munhu abude, but munenge muchitoita zvekutomanikidzana. So there's this situation that looks like a door, handiti but situation ine mufananidzo wegoni, handiti panga pane pressure yekuti munhu wese anga achida kupinda, handiti pressure yekuti munhu wese anga achida kupinda, but that pressure it was too much. Zvinoita pabhazi kuti vanhu anga achimanikidzana. Unoziva pressure ikawanda panogona kutotadza kutopinda kana munhu, ndo panoita stampede. Papressure panoita stampede, panowanikwa ndufu, handiti runenge rwakonzeserwa nepressure yestampede, handiti. So that situation, it looked like that. There was pressure situation yanga yapinza pavanhu papressure, handiti pressure iyoyo it was so tense and it had affected a lot of people, and a lot of people kavanga kutoita zviya zvekutomanikidza, and it was painful. The time frame, it was 6 weeks. In those 6 weeks, things were so hard. It's the hardest times. Yekuti vamwe vanhu vachaita depression, vamwe vachaita stress. These 6 weeks, no prophet can talk about them. Nekuti vaprofita varipo vacho ndevenhema. They're just after money. They're just after fame. They're just after fortune. Chokwadi havana. Havagoni kutaura chokwadi. Vanotaura zvinhu zvinoda kunzwiwa nevanhu, handiti vachilidha vanhu astray, but chokwadi havagoni kuchimirira. Chokwadi chinenge chichiitika. This situation that we are is a very difficult situation, not only for Zimbabweans, but for the world. Why? Because the world is busy looking for solutions, for antidotes, for antiviruses, for injections and medication to stop this pandemic. But that's not the point, and that's not the solution. It's going to get worse. It's going to
get worse, a lot of people are going to die more than the world yavari kuona. Vanhu vari kufara achiti vari kudzokera kumabasa, not knowing kuti hachina kuenda chakamira, chakatarisa chiri mumweya. Vanhu havagoni kuchiona, asi chinoona vanhu. It's going to come back. It's going to cause more havoc that it has ever caused for the first time. Because for 2020 years, ever since Christ went back, there's never been in this generation a pandemic like that. It's the first of its kind. That is what made the world go to a standstill. But we humans, we think that the solution comes from us. We think that we can get the solution. Could it is minduro? But no, the answer comes from God. So by the time when you're busy focusing on us and forgetting that there is God, this pandemic will kill more and more. A lot of us are so reluctant. We think kuti chirwere hakuna because hapana vanhu ataona vanacho, because hatina kutestwa, because tinobhilivha saThomas zvinhu zvatinenge taona, handiti, not knowing kuti it's there, it's within us, chiri patiri, handiti, changosara kungobuda pachena ende chichauraya. So, my dear friends, brothers and sisters, mothers and fathers, grandfathers and grandmothers, for the next 6 weeks, Zimbabwe is going to experience the worst of its kind. MaZimbabweans achaona zvasati amboona nekuti kuri kuuya kurwadziwa. Ndatirekedzai ndizvitaure nhasi musi wa15 May 2020, izvo zvandaratidzwa kuti uve muenzaniso wekuti chokwadi vanhu vachizive, vanhu vachibvume. Zimbabweans are busy spending time on Twitter vachitaura tunyaya tusina nebasa, listening to nana Prophet Jaffa vachiita tumakomedi twavo, politics vanhu vachinetsana, vanhu vachishungurudzana. It's not that time to be doing that. It's time when we Zimbabweans need to unite, just like other countries, and become one for us to fight this pandemic. Because for the next 6 weeks, pasina unity, pane kunetsana kuri kuita nevanhu, pane kushungurudzana kuri kuita nevanhu, for the next 6 weeks, starting from musi Sunday, things are gonna get tough. Rufu ruchabuda, rucharakasha, ruchaparadza. Chirwere chinonzi COVID chichapararira. Kuri zviya zvokuti mafigures tinenge tichinzwa ari kuma40 achakwira zvinoshamisa, zvokuti vanhu vachatanga kushamisika. Ini ndinonzi deep messenger, handisi prophet, handisi pastor, handiende kuchechi, asi ndinobhirwa kuna Mwari. Ndinoratidzwa kuhope, asi ndati nhasi rekedzai ndizvitaure. Muno musi wa15 May 2020, kuma past 8 dzemadekwana, vanhu vakuenda kunorara, kuti pane 6 weeks dziri kuuya. President haasati atombo announce anything kuti ari kuenda kuita izvezvi nezvelockdown. Hapana chavati vataura, asi ini ndauya nhasi ndichiti for the next 6 weeks, kana une pen nepaper, tora umaki pakalenda, tora pen nepaper umaki, for the next 6 weeks dzandaratidzwa. MaZimbabweans for the next 6 weeks,
life is going to get tough. It's going to get tougher. It's going to get rougher. Life zvichaitika zvidi vanhu vanotemba nemari kana nezvinhu zvavanazvo kana nepfuma kana nezvavanofunga kuti vanazvo zvinoshamisira. For the next 6 weeks, it's not about your houses or your land or what you wear or what you drive or how much money you have in your account. Because for the next 6 weeks, it's gonna be about God. If we don't turn ourselves and focus on God, for the next 6 weeks, tichachema. If we don't put our faith on God, for the next 6 weeks, maZimbabweans tichachema. If we don't put our hope on God, for the next 6 weeks, kubvira nhasi musi wa15 May 2020, maZimbabweans ticharwadziwa. If we don't give our love to God for the next 6 weeks, I'm telling you,